Ωραία, ξεκινάμε με τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Θα κάνετε τις ερωτήσεις σας. Ξεκινάμε. Ο Δημήτρης. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα για μένα. Ναι, αλήθεια είναι ότι και στις δύο διοργανώσεις η πορεία μας είναι καλύτερη. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν πολλές διαφορές, γιατί δεν έχουν αλλάξει τόσο πολλοί παίχτες, σίγουρα και όχι ούτε ο προπονητής. Από εκεί και πέρα η δουλειά που έγινε και πέρσι αλλά και φέτος είναι πολύ μεγάλη. Όσον αφορά την νοοτροπία μπορώ να πω ότι ναι, είμαστε λίγο σε ένα καλύτερο επίπεδο. Από εκεί και πέρα, εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, κάθε χρονιά είναι διαφορετική, κάθε διοργάνωση είναι διαφορετική. Αλλά όπως είπα, δουλεύουμε πάρα πολύ σωστά από το καλοκαίρι και γι' αυτό βγαίνουν και αυτά που βγαίνουν στο γήπεδο. The question was about the fact about the comparison between the previous season and the current season. PAOK is in a better place, depending the league and the Europa League also. The answer from the player was, I cannot say that there are a lot of changes between the two seasons about the roster or the players, because more or less we are the same team and the coach remains the same also. But I think we worked a lot from the previous season until now. And the biggest change is about the mentality of the team. We worked a lot from the summer, so I think we are in a better place about mentality, and that we can see it on the pitch also. Next question. Yes. Καλά γνωρίζεις την Brann και τι περιμένεις να δεις στο γήπεδο από αυτούς αύριο. To focus on our side about tomorrow, to be 100% concentrated and well prepared in order to take the 3 points. Okay. Next question. Yes. What should they expect from you? And we've heard a lot about this stadium and the supporters, like the Black Hell, I think it's called. What should Brann expect from both the team, PAOK, and the supporters in the stands? Έχουν ακούσει πάρα πολλά για την ατμόσφαιρα της Tumba, την έχουν χαρακτηρίσει ως μαύρη κόλαση, ας πούμε. Τι θα πρέπει να περιμένουν αύριο στο γήπεδο από τους οπαδούς και σε συνδυασμό με τους οπαδούς και με την ομάδα, πώς θα αποδώσει η ομάδα με τη συμπαράσταση των οπαδών της? Εντάξει, σίγουρα η Tumba είναι μια σκληρή έδρα, μια ατμόσφαιρα η οποία δεν πιστεύω ότι βρίσκεις εύκολα στο ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα, ναι, θα δυσκολευτεί σίγουρα η αντίπαλη ομάδα. Θα πιεστεί σίγουρα και από τον κόσμο μας, ο οποίος το κάνει σε κάθε παιχνίδι και το κάνει πολύ καλά. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, σίγουρα υπάρχουν παίκτες με εμπειρία και στην αντίπαλη ομάδα, οπότε σίγουρα θα έχουν βιώσει παρόμοιες περίπου καταστάσεις. I think Tumba is a very tough stadium for the opponents, so Brann probably will get a lot of press tomorrow from our fans also, except from our team. But I think Brann has a lot of experienced players in order to find a way to leave this press aside and play a great game. Ελένη, επόμενη ερώτηση.
Γιάννη, καλημέρα. Με αφορμή το επετειακό αυτό που διοργανώθηκε το βράδυ της Κυριακής στα αποδυτήρια για τον Ράσβαν Λουτσέσκου, ένα δικό σου σχόλιο για τις 200 νίκες ενός ανθρώπου που γνωρίζεις πολύ καλά, έχει συνεργαστεί πολλά χρόνια, και ένα δεύτερο σχόλιο για την ατάκα του ότι φέτος η χρονιά μπορεί να είναι ιστορική για όλους τους παίκτες, αν το αντιληφθούν καλά σε όλα τα επίπεδα, κύπελο, πρωτάθλημα, Ευρώπη. Καλησπέρα για μένα. Εννοείται πως εντάξει, τα νούμερα τα λένε όλα. 200 νίκες στο ποδόσφαιρο δεν είναι λίγες. Έχει τόση πολλά στην ομάδα, τρόπαια, παραστάσεις και πολλά ακόμα που μπορεί να μην είναι τόσο εμφανές. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ο προπονητής, όπως ξέρετε, και γιατί το ξέρετε και εσείς πολλά χρόνια, δουλεύει πάρα πολύ, του αρέσει πάρα πολύ η δουλειά. Βγαίνουν πολλά πράγματα στο γήπεδο, σίγουρα δεν βγαίνουν όλα, γιατί εντάξει, ποδόσφαιρο δεν μπορούν να βγουν όλα. Αλλά από εκεί και πέρα οι αριθμοί τα λένε όλα, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Το δεύτερο ποιο ήταν? Γιατί... Ναι, η χρονιά εννοείται πως είναι ιστορική. Αν εξαιρέσει το τι θα γίνει μες στη χρονιά, είναι έτσι η ιστορική χρονιά στα 100 χρόνια του συλλόγου. Από εκεί πέρα είναι ένα κίνητρο παραπάνω για μας να διεκδικήσουμε κάθε τρόπο σε οποιαδήποτε διοργάνωση είναι αυτή. Δίνουμε το 100% του εαυτού μας σε κάθε παιχνίδι και θα το παλέψουμε σε όλες τις διοργανώσεις μέχρι το τέλος. The question was about the milestone that our coach achieved for 200 wins, and one comment about his statement that this is going to be this could be a historical season for our club. The answer of Micha was, okay, we cannot say a lot of things about coach. We know him. It's a great achievement. This 200 wins is an amazing achievement. He offered and achieved great success with the club. He's a person that loves to work too much. We are working together in a lot of things inside and outside the pitch. He's a very successful coach. We cannot say anymore, we know him. And about the comment for the historical season, it's a season that we have to, we will fight for every trophy in every competition. We will never give up, we will fight until the end, and yes, probably we will achieve great success. It's a historical season in any case for our 100 years, but we will find and we will try to achieve as much as we can inside the pitch. Next question. Καλησπέρα και καλή τύχη αύριο, Γιάννη. Ο ΠΑΟΚ κάνει και εσύ πιάνει τους 10 βαθμούς. Με 10 βαθμούς πέρασε πέρυσι. Είναι αυτό ένα έξτρα κίνητρο υπό την έννοια ότι σας διευκολύνει λίγο στο βαρύ πρόγραμμα μετά και βέβαια σας βάζει και σε ένα δεύτερο στόχο, ίσως να πάτε απευθείας στην φάση των 32 χωρίς να περάσετε τα play-off. Εντάξει, σίγουρα είναι... Η διοργάνωση είναι κίνητρο, δεν είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι μόνο κίνητρο. Δεν κοιτάμε, να πω την αλήθεια, τους βαθμούς σε τι κατάσταση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα σίγουρα θέλουμε τη νίκη να ανέβουμε όσο πιο ψηλά γίνεται στη βαθμολογία. Υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα, δεν μπορούμε να μιλάμε για μια νίκη πρόκριση, να το πω έτσι. Υπάρχει πολλή δρόμος, το οποίο θα είναι δύσκολος δρόμος, με μεγάλες ομάδες και ανεξαρτήτως ονόματος ομάδας, όπως την αυριανή ομάδα, η οποία μπορεί στο όνομα να μην σε ενθουσιάζει, να το πω έτσι, αλλά σίγουρα υπάρχει πολλή ποιότητα στην αντίπαλη ομάδα. Από εκεί και πέρα, όπως είπα, θα κοιτάξουμε το κάθε μάτς ξεχωριστά και δεν θέλουμε να κοιτάμε ούτε πρόκριση ούτε κάτι παραπάνω, γιατί πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. The question was about the fact if we win today tomorrow's game, we will reach to 10 points, the same points that we had in the previous season, and we qualified to the playoffs. And if it's an extra motivation for us for the next game, the answer from the player was we cannot see in general the competition. We see game by game. We don't care actually about points, about who are going to face in each game. We want to win in every game. It's a great competition and give us an
extra motivation by default. We are very motivated when we play a European game. It's not about to face only famous rivals. There are a lot of teams like Brann, which is not so well known, but it's a very good team, very quality, experienced team. And we are very motivated in order to face every rival that we have to face, and we want to reach as far as we can. Like you said, for a smaller side, Brann is relatively inexperienced in Europe, whilst you have a tradition for Europa League, even Champions League. Is there a danger of underestimating a smaller opponent like Brann in a game like tomorrow? Όπως ανέφερες και εσύ, η Brann είναι μια ομάδα που δεν έχει μεγάλη εμπειρία στην Ευρώπη, οπότε η ερώτηση είναι αν αυτό είναι και μια μικρή παγίδα ώστε να υποτιμήσετε τον αντίπαλο αύριο. Ναι, σίγουρα ότι είναι μια παγίδα, αλλά επειδή νομίζω ότι έχουμε πέσει αρκετές φορές σε τέτοιες παγίδες, είμαστε μαθημένοι σε αυτό, οπότε σίγουρα δεν θα υπάρχει θέμα σε αυτό το κομμάτι. Yeah, maybe this is going to be a trap for us to underestimate a little bit the opponent, but because of the fact that many times in the past we fell on this trap, we have now the experience in order to overpass these situations. We know what we have to do, and we are experienced in these games also with not so famous and well-known teams. Ναι, αλήθεια είναι ότι δεν έχω χάσει παιχνίδι, είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Είμαστε υγιείς πάνω απ' όλα και δόξα θα πάει και πολύ καλά και η ομάδα. Εντάξει, όσο αφορά εμένα, σίγουρα έχω δουλέψει πολύ μετά από τον τραυματισμό που είχα πριν κάποια χρόνια. Σίγουρα η εμπιστοσύνη του προπονητή προς το πρόσωπό μου είναι μεγάλη και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Από εκεί και πέρα πρέπει να συνεχίσω να δουλεύω. Δεν έχω πετύχει κάτι ακόμα, δεν έχω κάνει κάτι τεράστιο ακόμα. Αλλά σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό που έχω καταφέρει μέχρι στιγμής. The question was about the fact that Yannis didn't miss even a minute during this European journey this season, and how much important is the trust that coach put on him. Of course, I'm very happy that I managed to play in every game, every minute during this European journey until now. I have worked a lot. During the previous years, I had a serious injury, and after this, I worked a lot in order to improve and get better and better. I'm grateful to the coach that for the fact that he trusts me during this season and in the past also. And I think I didn't achieve something important until now. I want to work. I want to go further to evolve myself and become much more better and better. Έχουμε άλλη ερώτηση, Αναστασία. Οι καιρικές συνθήκες οι οποίες αναμένονται αύριο δεν θα είναι τόσο καλές. Πόσο θα σας επηρεάσει για την απόδοσή σας και να πάρετε τη νίκη με αυτές τις καιρικές συνθήκες, γιατί οι άλλοι είναι μαθημένοι να παίζουν σε τέτοιο καιρό. Εντάξει, σίγουρα έχουμε παίξει βασικά στην καριέρα μας σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Είμαστε μαθημένοι σε αυτό, έχουμε παίξει πολλά παιχνίδια, υπάρχει πολλοί παίκτες, πολλή εμπειρία, οπότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα και δεν θα είναι κάποιο αβαντάζ για τον αντίπαλο. The question was about the weather conditions for tomorrow's game, because maybe it's going to be a little bit rainy, cold, and more familiar to Brann, these weather conditions. So if it's going to affect also PAOK's team, but Micha said that we are very experienced as a team. We played in any conditions during our careers, so we have a lot of players to manage situations like this. So it won't be a problem for us tomorrow. Thank you. Ευχαριστώ.
Ξεκινάμε ερωτήσεις για τον κύριο Λουτσέσκου. So I asked your player the same question. What do you expect from Brann tomorrow, and how familiar are you with them as a team? From Brann, what I expect from Brann? And how familiar you are with them? No, I expect from my team. The coach of Brann has to say what he expects from Brann. And from the game, I expect a difficult game because Brann is a very organized team with a strong mentality of working. They run a lot. It's a team that doesn't have different way of playing between home and away. So I expect to be a good game, a nice game, and in which we have to be very focused and very concentrated from the beginning to play with intensity, with aggressivity, and normal that as everybody that is PAOK, we want to win this game and to make a step forward for qualification. Η ερώτηση αφορούσε το τι περιμένει από την Brann ο προπονητής και το πόσο γνωρίζει την ομάδα. Η απάντηση του coach ήταν ότι μπορώ να πω τι περιμένω από την δική μου ομάδα και όχι από την Brann. Αυτό θα πρέπει να το απαντήσει ο προπονητής της ομάδας που αντιμετωπίζουμε. Αυτό που περιμένει σίγουρα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Η Brann είναι μια οργανωμένη ομάδα, μια ομάδα η οποία τρέχει πολύ, δεν έχει διαφορές όταν αγωνίζεται εντός ή εκτός έδρας όσον αφορά την προσέγγιση των παιχνιδιών. Έχουν μια πολύ καλή νοοτροπία όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Για μας είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί είναι ένα παιχνίδι στο οποίο κερδίζοντας θα μας βοηθήσει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, αλλά σε κάθε περίπτωση περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με απόλυτη συγκέντρωση και αποφασιστικότητα. You asked me about how familiar I am with Brann. In this level, everybody knows everything about the other. After it's the game, there are 11 against 11 inside of the pitch, plus the changes. There is the momentum of a team. There is something that help more a team than other team, but this is coming with the huge determination and will that one team put inside of a game. Το δεύτερο κομμάτι της ερώτησης μάλλον ήταν το πόσο γνωρίζει την Brann ο coach. Η απάντηση είναι ότι σε αυτό το επίπεδο όλοι γνωρίζουν τους αντιπάλους τους και οποιαδήποτε λεπτομέρεια έχει να κάνει σχετικά απόλυτα. Από εκεί και πέρα είναι ένα παιχνίδι 11 εναντίον 11, είναι η στιγμή στην οποία βρίσκεται κάθε ομάδα και πάνω απ' όλα η θέληση την οποία βάζει η κάθε ομάδα μέσα στο γήπεδο, που μπορεί να έχει μάλλον καθοριστικό ρόλο στην τροπή του παιχνιδιού. Η ομάδα κέρδιζε για μεγάλο διάστημα, σαφώς μαζί έπαιρνε και αυτοεπίθεση. Μετά από καιρό έχασε στην Αθήνα, τον Παναθηναϊκό, είχε διακοπεί. Νιώθετε ακόμα και μια ήττα, αν το βλέπει στα αποδυτήρια, μέσα στους παίκτες, μπορεί επίσης να βοηθήσει στο όλο σκεπτικό, και αν μετά τη διακοπή και την ήττα έχει μπει η ομάδα πολύ αποφασισμένη? The team has been on a winning streak for a long time, has been winning for a long period. We had one defeat in Athens against Panathinaikos. Do you believe that in the process maybe this defeat can be in a way beneficial? We saw that after this defeat was the international break, after we came back winning. Does this give more determination to the players, more will to bounce back? Always when you win, it is normal to be closer also not a good game, because the mind start to be more relaxed and more relaxed and more relaxed, overconfident, and doesn't find the way to reach again the same level of mental intensity, mental aggressivity that make you to win games. Πάντα όταν κερδίζεις και συνεχίζεις να κερδίζεις, είσαι πολύ κοντά μάλλον σε ένα κακό παιχνίδι. Όταν κερδίζεις συνεχώς έχεις αυτή την υπέρμετρη αυτοπεποίθηση που
από εκεί και πέρα μπορεί η πνευματική ένταση να μην είναι στο μέγιστο βαθμό, κάτι το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα η πνευματική ένταση να κερδίζει συνεχόμενα τα παιχνίδια. So sometimes you have to lose to restart to win. Is this, and if you see around, there are teams, top teams that always lose in one competition. They drop a game, they drop another, in a competition or another, but after they react. And us, we did very well, reacting and coming after this break in a complicated game with a good approach, a very good approach. Οπότε κάποιες φορές το να χάσεις σου δίνει τη δυνατότητα να αντιδράσεις μετά. Μπορεί να το δείτε και στο κορυφαίο επίπεδο τι συμβαίνει. Υπάρχουν ομάδες που σε διαφορετικές διοργανώσεις μπορεί να χάσουν ένα παιχνίδι, να χάσουν κάποιο άλλο, αλλά είναι εκεί για να επιστρέψουν. Αυτό κάναμε κι εμείς. Είχαμε μια πολύ καλή αντίδραση απέναντι σε έναν αντίπαλο μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων, έναν περίεργο αντίπαλο, σε ένα παιχνίδι στο οποίο θέλαμε και βγάλαμε αντίδραση, κάτι το οποίο μας βοηθάει για τη συνέχεια. Καλησπέρα. Είμαστε εδώ για να μιλήσει για τη συνέντευξη τύπου με την Brann, αλλά έχει πετύχει ένα πολύ σημαντικό milestone. 200 νίκες. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2017, συνεχίζεται και θα συνεχιστεί, προφανώς. Πώς έζησε και ζει ο ίδιος όλο αυτό το ασπρόμαυρο ταξίδι? We are here to talk obviously about the game against Brann, but in the meantime you achieved a very big milestone, this 200 victories milestone, a journey that started on 2017, on August of 2017, and still goes on and will go on. How did you live this journey so far with PAOK? I don't have words to express my real feelings for this fantastic experience and what I have lived in PAOK. Δεν έχω λόγια για να περιγράψω πραγματικά την εμπειρία και τα συναισθήματα τα οποία έχω ζήσει όλο αυτό το διάστημα με τον PAOK. It is something unbelievable. Moments of happiness, moments of sadness, moments of frustration, moments of disappointment, moments in which I believe that I was in the sky. So the huge love that I learned to give to this city, to this team, to these people, and also the love that I have received from all these people that represent PAOK. Είναι κάτι απίστευτο, πολλές στιγμές χαράς, στιγμές λύπης, στιγμές στις οποίες υπήρχε σύγχυση, υπήρχε απογοήτευση και στιγμές που πραγματικά αισθανόμουν σαν να βρίσκομαι στον ουρανό. Το πώς έμαθα να δίνω αγάπη σε αυτή την πόλη, σε αυτή την ομάδα, σε αυτόν τον κόσμο και παράλληλα να παίρνω αυτή την αγάπη είναι κάτι απίστευτο. I answer you because I love your question. It is about the full period that I have lived here. But if you had asked me about the 200 victory, I would have said tomorrow is another game. Let's forget and put behind this, because the only one thing that matters is the next victory. Σας απαντάω γιατί μου άρεσε η ερώτηση που είχε να κάνει με την συνολική πορεία και όχι απλά για τις 200 νίκες, γιατί αν ήταν μόνο μια ερώτηση για τις 200 νίκες, τότε δεν θα απαντούσα, θα έλεγα ότι ας το αφήσουμε αυτό, αύριο είναι ένα παιχνίδι ακόμα για την ομάδα. Οπότε απάντησα γιατί αφορά τη συνολική πορεία που μας οδήγησαν εδώ. Η Ελένη, επόμενη ερώτηση. Καλησπέρα, coach. Ο Τάισον λέει ότι είστε ο πατέρας του. Ο Μεϊτέ έχει πει δημοσίως ότι ο βασικός λόγος που επέστρεψε είστε εσείς. Ο Σδόεφ έχει υποκληθεί δημοσίως πρώτα στον άνθρωπο Ρασβάν, μετά στον στρατηγό Λουτσέσκου. Είναι δηλώσεις που κάτι δείχνουν για τα αποδυτήρια, κάτι δείχνουν για τα όσα έχει φτιάξει ο ίδιος, κάτι δείχνουν για τον ΠΑΟΚ. Από τη δική του την πλευρά, πώς το εισπράττει όλο αυτό, πώς το βιώνει και ένα σχόλιο. Tyson has said many times that you are like his father. Meite has said that the main reason that he's here is because of you. Tyson never said this.
Tyson said that my father is like his father and I am his older brother. Okay. Ο Tyson, για να πω και αυτό που είπε ο coach, λέει ότι ο πατέρας του coach είναι ο μπαμπάς του και ο coach είναι σαν τον μεγάλο του αδερφό, άσχετα με το πώς τον φωνάζει. So, Mate has said many times that he's here mainly because of you. Osdoev has expressed his appreciation, first of all, for the human side of Lucescu, and after for the general Lucescu inside the dressing room. These are statements that say a lot about the atmosphere in the dressing room, about what you have built between them, the bonds, the connections inside the dressing room. That is a really important aspect for a team. How do you see this, and how you receive these comments and this situation that has been around you and the dressing room inside, and the dressing room of the team? Look, but what could they say? If they say something different, after they will have problem with me. Τι διαφορετικό μπορούν να πούν, γιατί αν πούν κάτι διαφορετικό θα έχουν πρόβλημα μαζί μου. No. What I want to tell you is that on Sunday after the game, when Theo, our team manager, called me to go inside of the changing room, I said, what you want now? And he asked me, no, the guys want to speak with you. And I, what they want? They want the day off tomorrow? No, it's not possible. No, they want to, but tell me, what do they want? No, come please, come please. And I went in the changing room, and they're all there waiting for me, and I didn't realize what is happening. And after came Ioana with this nice shirt of PAOK and with the ball that was with all the signature of the players. And then I realized in one instant I realized that is this because I knew from 2 weeks that could be the 200 victories. And I was impressed because I felt from everybody totally sincere participation in that moment. And it was the moment when I relaxed myself, and I was very happy to see that really it is a strong bond between us. There are players that are happier than others because they play more. But also the others that they don't play so much as they would like to play, they understand that it's something that we try to build up as compactness of this group, that everybody is respected, that we count in everyone that is here. And so this makes me to understand that in this moment we are really a very strong group. And this is the thing that make us to be winners. This is the thing. We won like this. We lost when we were not compact and we were not having a nice atmosphere between us. And now more than every other moment on Sunday, I understood that we might be a very, very difficult and very strong team for all the season. Ήρθε λοιπόν μετά το παιχνίδι της Κυριακής ο Γιώργος Θοδωρίδης, ο team manager της ομάδας, και μου είπε ότι οι παίκτες θέλουν να μου μιλήσουν στα αποδυτήρια. Και η πρώτη μου απάντηση ήταν τι θέλουνε ρε, πω αύριο, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο, οπότε δεν πάω. Και επέμενε ότι πρέπει να πάω, τον ρωτούσα τι ήθελαν οι παίκτες να μου πούν, όχι θέλουν να σου πούν οι ίδιοι. Μετά πολλά με τα λίγα ο coach πήγε στα αποδυτήρια, τον περίμεναν όλοι, ήρθε η Ιωάννα Πασπαλάη, διατροφολόγος της ομάδας, με την φανέλα με τις 200 νίκες και την μπάλα υπογεγραμμένη από όλους τους ποδοσφαιριστές. Και πραγματικά εκείνη τη στιγμή κατάλαβα για ποιον λόγο γινόταν όλο αυτό, γιατί είχα την ιδέα ότι 2 εβδομάδες πριν ότι μπορεί να συμβεί αυτό, το επίδευμα των 200 νικών, και
Ειλικρινά, εκείνη τη στιγμή ένιωσα μια πολύ θερμή και ειλικρινή συμμετοχή από όλους τους ποδοσφαιριστές σε αυτό το πράγμα, κάτι που με οδήγησε στο να χαλαρώσω. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι πιο χαρούμενοι από τους υπόλοιπους σε αυτό το group, γιατί παίζουν περισσότερο, οπότε είναι φυσιολογικό. Είδα όμως και ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν παίζουν τόσο πολύ να έχουν μια συμμετοχή σε όλο αυτό, οπότε με έκανε να αισθανθώ πολύ ιδιαίτερα. Αυτό είναι αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε, να δημιουργήσουμε ένα group στο οποίο όλοι θα είναι σημαντικοί, όλοι θα έχουν το σεβασμό που τους αρμόζει και πραγματικά αισθάνθηκα ότι ακόμα και σε αυτή τη στιγμή η συμμετοχή όλων ήταν τέτοια που μπορεί να μας οδηγήσει στο να έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό group, γιατί η συνοχή ενός group είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς. Όταν είχαμε αυτή τη συνοχή, καταφέραμε να κερδίσουμε, να πετύχουμε μάλλον πράγματα και νομίζω πως όλοι καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι αυτό που προσπαθούμε να χτίσουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή την Κυριακή, αυτό που εξέλαβα είναι ότι μάλλον έχουμε χτίσει κάτι και χτίζουμε κάτι το οποίο θα μας κάνει μια ομάδα η οποία θα είναι πολύ δύσκολο να κερδίσει κάποιος στην Ελλάδα. Και όχι μόνο. Λέτε συνέχεια και σωστά, προφανώς, για να δώσει κίνητρο στους παίκτες, πόσο σημαντική είναι η χρονιά λόγω των 100 ετών που θα μπούμε. Έχει συνειδητοποιήσει ότι από όσα γνωρίζει, από όσα μαθαίνει, ότι υπάρχει κάτι άλλο πολύ πιο βαρύ ίσως, καλό από τη μία αλλά και πολύ δύσκολο συναισθηματικά, ίσως να διανύουμε το τελευταίο διάστημα της Τούμπας όπως την γνωρίζουμε. Το έχει σκεφτεί, του λέει κάτι, είναι ίσως κάτι που επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο. You talk a lot about the importance of this season, especially approaching the anniversary of the 100 years of the team. You use it a lot, you might use it a lot, but there is another more heavy, let's say, and emotional aspect that is on the line. We might be leaving the last period of Tumba as we know it for the last years. Is this something that you might use or you are using already to your players, the fact that Tumba will never be the same in the future again? To be honest, no. We haven't touched this aspect because Tumba is here. This stadium is here. We still keeping playing on this stadium. We still having our fans in a very fire atmosphere, and we don't realize. We just know that we must win the next game, to forget and to go for the next. Is this that can bring us where we want to arrive? Για μένα, για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε αγγίξει μέχρι στιγμής. Για μας η Τούμπα είναι εδώ, ο κόσμος της Τούμπας είναι εδώ, πάντα με μια ατμόσφαιρα καυτή για εμάς, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει ή σκεφτεί εφόσον η Τούμπα είναι εδώ για εμάς. Αυτό που συζητάμε συνέχεια και λέμε πόσο σημαντικό είναι το πώς πρέπει να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι και το επόμενο μετά και το επόμενο μετά. Αυτό είναι που μετράει για εμάς για να φτάσουμε στον τελικό σκοπό τον οποίο έχουμε. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για τις 200 νίκες. Ο ΠΑΟΚ έχει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση. Υπάρχει ένα κοντράστ και λείπει ο Κωνσταντέλιας. Πόσο πολύ πιο δύσκολη είναι η ανάγνωση για τον coach της συνταγής για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ αύριο? Congratulations for the 200 victories. They wish you to be 300. The question refers to the game. There are three facts. The first fact is that we face Brann, a team that is in the η καλύτερη άμυνα. Is in the group of teams that has the best defensive performance so far in this tournament. Us, from the other side, we have the second best attack. So the first contrast arrive there, and we don't have Kostandelias probably for tomorrow's game. So how difficult is to make the recipe, let's say, for tomorrow's game, taking under consideration also these facts?
Okay, tomorrow it's another game. Could happen a lot. If we want to keep in these statistics, we can say that in the last games, Brann received some goals. Then it's not about what happened, it's about what it will be tomorrow. Yes, it's true that we will not have Constantelias, but on the other hand, Constantelias cannot play 60 games in a season. So the team has to find a way to play also without him, to arrive at the goal, to create opportunities and to score. Might not be a game with a lot of opportunities, but when we will have the opportunity, we have to know to have the cool mind and to transform in goal this opportunity. Αύριο είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι σχετικά με τη στατιστική. Αν θέλουμε να αναφερθούμε και σε αυτήν, μπορούμε να πούμε ότι στα τελευταία παιχνίδια η Brann δέχτηκε κάποια περισσότερα τέρματα. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να μην έχουμε τον Κωνσταντέλια αύριο, αλλά η ομάδα θα πρέπει να μάθει να παίζει και χωρίς αυτόν. Θα πρέπει να βρει τον τρόπο. Ο Κωνσταντέλιας δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να παίξει όπως και κάθε άλλος ποδοσφαιριστής, δεν μπορεί να παίξει 60 παιχνίδια μέσα σε μια σεζόν. Ενδεχομένως να έχουμε λιγότερες ευκαιρίες, αλλά αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι στις πρώτες ευκαιρίες τις οποίες έχουμε να καταφέρουμε να σκοράρουμε, να εκμεταλλευτούμε αυτή την κατάσταση. Μπορεί να είναι ένα παιχνίδι λιγότερων ευκαιριών αύριο, ενδεχομένως, οπότε θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε το παραμικρό το οποίο θα πρέπει να παρουσιαστεί για μας. All the games in Europe are complicated games, difficult games, and you must be prepared, we must be prepared to react, to give everything, because at the end, you see, we are showing in these games in Europe that we are in this competition. We fight with the huge will to go forward. Όλα τα παιχνίδια στην Ευρώπη είναι δύσκολα, κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο, χρειάζεται αντίδραση, χρειάζεται συγκέντρωση, χρειάζεται να είμαστε συνεχόμενα μέσα στην ροή του παιχνιδιού. Στα προηγούμενα παιχνίδια δείξαμε ότι είμαστε μια ομάδα αυτής της διοργάνωσης και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να προχωρήσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Είμαστε εντάξει. Okay. Question? No. Answer. You start and you want to close. In Norway, since the draw, there's been a lot of talk about the intensity of the city and the intensity of Tumba. There's been a lot of talk about the Black Hell and what supporters can expect. What can both Brann, but even more the supporters of Brann, expect from tomorrow's game and from the kind of environment around the PAOK supporters and the intensity? You want me to answer what the fans of Brann should expect? Yeah, what they should expect from the PAOK supporters, from the intensity of the game. Yeah. We are talking just about the nice atmosphere of a game. They will see what means PAOK fans. And maybe they will learn something from our fans. Even if I know that also in Norway there is a nice atmosphere. But here is something special. Here is something special. And if you understand a lot of questions are based in emotions, and then you understand that here the emotions are at the highest level. And when the emotions are at the highest level, you will feel something unbelievable. Η ερώτηση αφορούσε το τι θα περιμένουν οι φίλαθλοι της Brann από την ατμόσφαιρα. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα για την ατμόσφαιρα που δημιουργείται στην Tumba από τους οπαδούς. Η απάντηση του coach είναι ότι θα δείτε αύριο τι μπορεί να περιμένετε. Ενδεχομένως οι Νορβηγοί φίλαθλοι να μάθουν κάτι από τους δικούς μας φιλάθλους, αν και γνωρίζει πως και στην Νορβηγία υπάρχουν αρκετά θερμοί φίλαθλοι, αλλά σε κάθε περίπτωση η δική μας είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό. Οι πολλές ερωτήσεις στην συνέντευξη που αφορούσαν σήμερα κομμάτι που είχε το συναίσθημα. Οπότε, επειδή το συναίσθημα είναι στο μέγιστο βαθμό εδώ, το ίδιο ισχύει και για τους φιλάθλους. Οπότε, μπορείτε να δείτε αύριο τι θα περιμένει την Brann και τους φιλάθλους της. Thank you. Ευχαριστούμε.